Bonsoir à tous. I hope everybody's doing great tonight. We are back for how many? The 22nd reading of La Belle au Bois dormant. So we're moving pretty well so far. As you remember, the prince met the princess, they got married, and life is moving on. So before we start, I wanted to just tell you something for the future lessons. Because it was overwhelming my channel, I removed here in videos all the former ones. You still have access to them. So if you want to catch up on the ones that you missed because you were not available, so I will leave only the last one every night. Okay, so here I left the past two, but tonight I will remove them. They're just hidden from the public view, but you have access to all of them when you click here on playlist, and then you click on watch the complete playlist, and then you have access to all of them. Okay, because they keep piling up, which is good, but they're overwhelming my channel and it's hurting the channel itself, so that's not really cool. So I put them in a playlist so you have access to all of them here, and you can easily catch up on the parts that you missed. Okay, so that's easier for everybody, and even for people who are new to the Comme une Française channel, because they would be overwhelmed by all the Comme une Française readings of La Belle au Bois dormant. So now you just have to click on playlist, you click on the one about La Belle au Bois dormant, and you have access to all the previous ones. Okay, so let's start, because it is extremely exciting what happens next. So I aim for, where did I reach? We could aim for that, but well, let's see how much we do, okay? So we're going to read this paragraph together, okay? Try to follow up with me, read along. And there is no translation for read along, by the way. Jack asked me very nicely, so Geraldine, how would you translate that? There is no real translation. It is very English for a French person to have this word read along. So I would say lire ensemble, read together instead. Okay? So, 1, 2, and 3. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt. Okay. Et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi, son père, qui était un bonhomme, le crut, mais sa mère n'en fut pas bien persuadée, et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse, et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette, car, and that's amazing, il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers et en eut 2 enfants, dont le premier, qui fut une fille, fut nommé Aurore, et le second un fils qu'on nomma Jour, parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. Oh, that's crazy! And the last sentence is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lines long. That's amazing. Like, he really is leading a double life. So we're going to come back to the first sentence. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le prince lui dit, le prince, the prince told him, because here it is about his father, remember, son père. Le prince lui dit qu'en chassant, the prince told him that while hunting, okay, while hunting, en chassant, il s'était perdu dans la forêt. Se perdre is to get lost, to lose your path,
to get lost. Qu'il s'était perdu dans la forêt. La forêt is the forest. And don't forget the accent circonflexe here. Okay? L'accent circonflexe for la forêt. La forêt. I'm not going to write it is the forest because that's easy. I will write un accent circonflexe. Un accent circonflexe. Et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier. And he had slept in the hut. What is an hut? It is a hut d'un charbonnier. And le charbonnier is the person who makes the charbon, the coal. So, coucher here is to sleep. Coucher is not used in this way anymore, so I will allow you to check it out on word reference because you should be careful how you call it. And we would say se coucher, to go to bed. For example, je me suis couché à 9 heures hier soir. I went to sleep at 9 p.m. yesterday. Here we imply that it is 9 p.m. because we say hier soir, obviously. Je me suis couché à 9 heures hier soir. But coucher is not used in this way anymore. Et qu'il avait couché dans la hutte. La hutte is a hut. And un charbonnier. It is someone who makes le charbon. Charbonnier itself is of no use. The coal. I found that it was collier, but not much use. This is not used anymore at all. And here, le charbon is the coal. Qui lui avait fait manger, who had made him eat, manger is to eat, du pain noir, black bread, and du fromage, cheese. Okay? So let's read the sentence together again. 1, 2, and 3. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Here we would say dormir, by the way. Yeah, just came back to me. Here we would say et qu'il avait dormi dans la hutte d'un charbonnier. And this is absolutely fine. It is modern French, not slang at all, completely neutral. So let's start this massive sentence. We're going to cut here. So, breathe in and out, and let's read. 1, 2, 3. Le roi son père, qui était un bonhomme, le crut. Mais sa mère n'en fut pas bien persuadée, et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse. Ok. Le roi son père. The king, his father, qui était un bonhomme. So, un bonhomme here is un bon homme, a good man. This is what this is about here, okay? We won't say that anymore. If you want to say that now, you say un homme bon. Okay, so if you want to say a good man now, you don't say un bon homme, you say un homme bon. But here, un bonhomme is un bon homme, so you separate them, and it is a good man, un homme bon. However, now un bonhomme is not really that. It is two things. It is a guy. Or a man. You see a bloke
chap. So it is a random person. Okay. J'avais appelé le non, je vais mettre plutôt ça. Le plombier, the plumber, m'avait donné rendez-vous à 10h et le bonhomme s'est pointé à 8h. J'étais encore en pyjama. The plumber had gave me an appointment at 10 p.m. No. But the bloke, the guy, the chap, arrived at 8. I was still in my pajamas. Okay, so here it's not necessarily pejorative at all. It's just the guy, the random guy. And the way it's going to be used as well is when a child is going to draw a guy. Par exemple, Jérémy fait des dessins de bonhomme tout le temps. So Jérémy, you can assume it's a child, is drawing guys all the time, or blokes or people. Here it is more the idea of people rather than necessarily a guy. But it's really the name for the human shape that children draw. And also we say un bonhomme de neige, a snowman. It is used a lot to use man, okay, to say man. Le cru, believed him, okay, it is croire at le passé simple. Mais sa mère, but his mother, n'en fut pas bien persuadée. Être persuadé, we say de quelque chose, is to be convinced of something. Par exemple, tu es persuadé que le voisin vole les carottes de ton potager. You are convinced that the neighbor steals the carrots of your, and how do you say potager? Potager is vegetable garden. Okay, vegetable garden. Le potager is the vegetable garden. So here we have persuadé as well. So the mother was not really convinced. Here le bien is really. Et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse, and seeing that he was going almost every day to hunting, so seeing that he was going every day, almost every day hunting, et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette. Okay, so let's read this together again. 1, 2, 3. Et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser quand il avait, here we have une liaison, couché 2 ou 3 nuits dehors, here we have one as well. Elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette. Okay, so here no liaison. Et qu'il avait toujours une raison. And he always have a reason. En main is at hand. Pour s'excuser, to apologize. En main is something that you could use in modern French. En main is literally in your hand. What does this one say? En main. En main.
Okay, in person. That's not really, really good. So in your hand, at hand. But there is something that you might have heard. It is clé en main. Clé en main is ready to use, and I knew the one turnkey as well. So for example, cette machine est livrée clé en main. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton marche. This machine is ready to use, is delivered, ready to use, livré is delivered, clé en main, ready to use, il n'y a plus qu'à, you only have to appuyer, to push, le bouton marche, the on button. Okay, so clé en main is something that you might hear if you are around francophone people. Pour s'excuser, to apologize, quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors, when he had slept 2 or 3 nights outside. Dehors is outside. Outside. And how to say inside? It's dedans. Dehors, outside, dedans, inside. Elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette. She didn't doubt anymore that there was some, and une amourette, what do you think that is? You can see amour in it, love. It is a fling. And quelque here is not several. Okay, if it was several, there would be an S at the end. Quelque is some fling. She's suggesting there is some kind of a fling there, a love story, this kind of idea. Amourette is an old-fashioned word. Unless you really want to talk about something really cute, for example, I don't know, your teenage son or daughter falling in love for the first time, you can say c'est une amourette. It's really to say it's not serious, but we almost would not use it anymore, but everybody would understand what it is, okay? It's not old-fashioned French in the way that no one would get it, we would. Une amourette, a fling. So, what happens next? And I wanted to come back because I forgot to do les liaisons. Le roi, son père, qui était un bonhomme. Here we have une liaison. I'm checking if there was any statement. Un charbonnier qui... Okay, so here no liaison. Qui était un bonhomme. Le crut, mais sa mère n'en fut pas bien persuadée, et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse, so here no liaison. Tous les jours à la chasse, non, no liaison. Et qu'il avait toujours une raison, non, toujours une raison en main pour s'excuser quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors. Elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette. Okay, so that's good. And what happens next? That's amazing. That's just, I could not have imagined that. Car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers et en eut 2 enfants, dont le premier qui fut une fille fut nommé Aurore et le second un fils qu'on nomma Jour parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. Oh, that's so lovely. So, what does that all mean?
car il vécut avec la princesse, because he lived with the princess, plus de 2 ans entiers, more than 2 entire years. Car il vécut avec, here we're going to add une liaison, car il vécut, here, vécu, it's vivre au passé simple. Car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers. No, that's enough. Plus de 2 ans entiers. So more than 2 entire years. Et en eut 2 enfants. And he had 2 children with her. The en here is her. Et en eut... Yeah. Il eut 2 enfants. Another liaison here. And he had 2 children from her, dont le premier, including the first, qui fut une fille. No, it's not including, is which, what's the translation for dont? So, dont le premier would be whose first child, qui fut une fille, which was a daughter, une fille, a daughter, une fille, un garçon, a daughter and a son. Fut nommée Aurore, was called Dawn. L'aurore is dawn or sunrise. Fut nommée Aurore, was called dawn or sunrise. Et le second, un fils qu'on nomma Jour. And the second child was a son, un fils. Non, une fille, un fils. And for gender, une fille, un garçon. So that's for gender, and that is for family. The daughter and the son, and it is a girl and a boy. Et le second, un fils qu'on nomma Jour. And the second child was a son that we called Day. Un jour is a day. Un jour, a day. Parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. Because he seemed, paraître is to seem. And we have un accent circonflexe. Parce qu'il paraissait, because he seemed even more beautiful, handsome than his sister. La sœur, le frère. So this is the sister and the brother. So let's look at la liaison, car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers et en eut 2 enfants, dont le premier qui fut une fille, fut nommé Aurore, et le second un fils, et le second un fils, ou et le second un fils. I would not put one. Un fils qu'on nomma Jour parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur, because he seems even more handsome than his sister. So, let's read everything again. One, two, and three. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi, son père, qui était un bonhomme, le crut
Mais sa mère n'en fut pas persuadée, non, n'en fut pas bien persuadée, et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse, et qu'il avait toujours une raison en main, non, pour s'excuser quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette. Car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers et en eut 2 enfants, dont le premier qui fut une fille fut nommé Aurore et le second un fils qu'on nomma Jour parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. That's wonderful. They've been together for 2 years, lying to everybody. So, in order to finish the lesson of today, because I don't want to move to the other paragraph because it just opens the door to more wonderful things that I don't want to show you today, I'm going to reread everything with the voice I would use if I were reading this to you as a francophone person. Okay? So try to stick with me, but it's okay if you struggle. Just follow along. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi son père, qui était un bonhomme, le crut, mais sa mère n'en fut pas bien persuadée et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse, et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette. Car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers et en eut 2 enfants, dont le premier qui fut une fille fut nommé Aurore et le second un fils qu'on nomma Jour parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. This is very lovely. Here, by the way, in the French version of the Disney Sleeping Beauty, she is called Aurore. The Sleeping Beauty is called Aurore. And I think it's a wonderful first name. So we'll see what happens tomorrow because it's very exciting. If you could put a thumb up, that would be wonderful if you like this lesson. And again, if you're watching this on replay and you want to catch up with the previous lessons because you might have missed one, starting tonight, we'll be able to catch up using the playlist rather than just going to the video. But for every night, obviously, you will still have the video in the video page for watching live and for watching on replay. So you don't have to worry about that. I wish you une bonne journée if you have all the day ahead, une bonne soirée maybe if it's the evening for you, maybe une bonne nuit. I hope you stay safe and healthy, and I know a few of us are going through very difficult times, so I send them my best wishes and I think about them from Grenoble, so take care. I'm really, really sorry for lots of losses around you. And let's stick together and try to be strong for all the rest of us. And we're going to get through that. I wish you une bonne journée, une bonne soirée, maybe une bonne nuit. And I will see you tomorrow at 7:15 Paris time. Allez, salut!